wordo llama é assassino silencioso. Câncer de prostate por crescer hopi slow durante anos. Promé que o wordo descobri. In general, most men will have no symptoms at all when they first are diagnosed with prostate cancer. Dr. William Stahut, the American Cancer Society, ha comentato che lo porta in differenti indicazioni che lo mostra in relazione con prostate. It's actually more common as you become older. It's more common in blacks than whites, and it's more common if you have a family history or certain genetic mutations. Câncer di prostate da wordo detecta attraverso un simple test di sangue e poi wordo conferma con un MRI, ultrasound o una biopsia. Es anche un riesgo normal, da recomendable hacer un check-up ora tiene 50 años de edad. Homber na cutada en grupo de riesgo halto, mese comienza a hacer un check-up ora con 45 años de edad. Y es de grupo de riesgo halto y con una historia de malesa de cáncer de la familia, mese comienza a check durante 40 años de edad. If you find prostate cancer early, you can either be treated effectively where it doesn't come back, or oftentimes we actually can watch it for years and years without treatment and then only intervene when the cancer shows sign that it's becoming more aggressive or starting to grow. Mit Fabiola Angela-Hernandez, para Noticias.